Раді вітати всіх на онлайн-консультації лікарні ізраїльської онкології LISOD. Попри складний час, ми продовжуємо працювати в повному обсязі. Приймаємо пацієнтів у 2 локаціях – у Києві та Чернівцях. Проводимо всі необхідні лікувально-діагностичні процедури. Проте ми хочемо, аби кожен пацієнт міг своєчасно отримати відповіді на запитання, які його хвилюють. Саме для цього створений проект LISOD-онлайн, куди ми запрошуємо провідних експертів. І тема сьогоднішнього ефіру – гематологія – лікування в умовах війни. Сьогодні разом із нами відомий ізраїльський фахівець, онкогематолог Тель-Авівського університету і Медичного центру імені Сураскі, керівник напрямку онкогематології LISOD, професор Моше Міттельман. Професоре, щиро вдячні вам, що зараз ви з нами та нашими пацієнтами. Дякуємо за підтримку. Ми отримали дуже багато запитань до вас, тож можемо починати. So, dear Professor Mіттельман, thanks a lot for being with us today. It's a great pleasure for us. And we got really a lot of questions which were addressed to you. And we may start basically with some of them. We are really happy to see you and have you here. Добрий день, Sava. Thanks. I am very glad to be here with you. If you allow me just a quick couple of comments. Number one, I am glad to be with you. I am glad to be with you here today. We are all sorry, I myself as well as my family in my country, for what's going on. And I wish you all, we wish you all, and we pray for better days. Having said that, just a couple of points regarding our questions and answers today. I would like to remind you that it is very difficult to refer to individual cases. I will listen, I will try to answer, but people got to understand that I will try to generalize conclusions, and it is very difficult to refer to specific individual with specific particular recommendations. So this has to be taken into consideration. And even if we don't have enough time to answer all the questions, we will do all our efforts later on to answer the questions later on, even in writing or any other way. Thanks a lot, Professor Міттельман. Отже, професор Міттельман хотів зазначити декілька слів перед тим, як ми перейдемо до питань. Перше з яких те, що дуже шкода, що таке відбувається в нашій країні на даний момент, і що професор Міттельман особисто, Ізраїль підтримують нас в цій скрутній ситуації та бажають, щоб ця ситуація якомога швидше завершилась найкращим чином. І другий момент, який стосується відповідно до питань. Дуже складно відповідати на особисті клінічні питання пацієнтів, не знаючи повної картини патології та пацієнта. І тому деякі питання можуть мати генералізовану або загальну відповідь. І навіть якщо ми не встигнемо відповісти на всі питання, ми докладемо всіх зусиль, аби відповісти на них в письмовому вигляді або в якомусь іще вигляді. Дякую. So thanks, Professor Mіттельман. I think we may get to first question, and I'll read it out in Ukrainian. Отже, перше питання. З початком війни в Україні не всі пацієнти онкогематологічного профілю змогли продовжити лікування. На вашу думку, наскільки критичними є перерви в лікуванні? Чи варто продовжувати прийом ліків або опромінення після перерви, або це вже не матиме ефекту? So the first question was about the break in the treatment and whether in case there was a break, whether it's critical. Thanks for the question. I would say that you don't need me to understand that war is a bad thing for everything, including medication, medicine, and diseases and health. However, I think the most important word that I should mention, maybe we will mention it several times, is keep contact. Отже, перше, дякую за питання. Думаю, що я вам не потрібен для того, щоб сказати, що війна – це погано, і воно погано відображається на людях, на патології, на використанні медичних препаратів. Проте є один важливий момент, з якого варто зазначити, і ми сьогодні будемо це також декілька ще разів зазначати. Це ключовий контакт. In other words, even people, because of the war, they should contact their doctor, they should contact us. Even if you cannot come physically, we can speak,
we can give advice, and then every patient, as an individual, each patient we can talk who should continue to treat, who should stop, and everything. But the most important point, keep contact, don't lose contact. Іншими словами, що я маю на увазі під ключовим контактом, це контактувати з нами, з лікарями, зателефонувати, незважаючи на війну, незважаючи на інші обставини. І навіть якщо фізично немає можливості побачитися або відвідати лікаря, ви зможете отримати інформацію, кому варто продовжувати терапію, а кому варто її зупинити. Thanks a lot. Then we may move to the question number 2. Друге питання. Професоре, ви очолюєте напрямок онкогематології в LISOD. Як змінилося лікування пацієнтів у лікарні після 24 лютого? Чи є перешкодою для взаємодії відсутність авіасполучення? So the question is about the treatment after the 21st of February and whether maybe that there is no air flights going on, whether it might be an obstacle. I can assure you that the hospital building fortunately was not damaged, and the hospital works full time. Можу вас запевнити, і нам пощастило, що стаціонар, лікарня не були пошкоджені, і лікарня працює в повному обсязі, так як це було і раніше. So that means that all departments, the diagnostics, the radiation oncology, the polyclinic, and the in-hospital, everything works. The team is there, the professional people are there. So you should remember that LISOD works full-time, 24/7. And if it is too difficult for you to come physically, as we said, keep contact, call us, stay in touch with us. Всі відділення, всі методи діагностики, відділення радіології працюють. Все це відбувається, як було і раніше. Професіонали знаходяться на місцях. LISOD, як ви знаєте, працює 24 години 7 днів на тиждень. А якщо для вас, наприклад, як для пацієнта, занадто складно звернутися та фізично приїхати до лікарні, тоді, будь ласка, як я вже зазначав, телефонуйте та зв'язуйтесь. Good. Then question number 3. Існує думка, що через стрес може виникати рак. Чи може через війну зростати кількість онкогематологічних захворювань? So this question is about the increased incidence of cancer diseases because of the stress, which is war-related. Yes, Iana, this is a very, very interesting question that has been the subject of research for many, many years. Яно, дякую. Це дуже цікаве питання, яке було предметом досліджень протягом дуже багатьох років. However, in 2022, we cannot draw definite conclusions about that. Проте, незважаючи на це, все ще в 2022 році ми не можемо прийти до однозначних висновків стосовно цього питання. Obviously, stress is a bad thing, and obviously, stress may cause many other things as well. But there is no clear-cut evidence that stress causes cancer or aggravates cancer. Безперечно, стрес – це погано, і стрес може призводити до багатьох негативних наслідків. Проте немає прямих доказових даних, що стрес може посилювати перебіг онкологічних захворювань, погіршувати перебіг або викликати онкологічні захворювання. What we do know that stress sometimes affects our ability to tolerate the treatment, to go for treatment, and to accept all these treatments. Проте, що ми знаємо з іншої сторони, це те, що стрес може погіршувати те, як ми сприймаємо терапію, як ми відвідуємо терапію, та як ми сприймаємо факт того, що отримуємо терапію. So in that sense, sometimes it may make the situation more severe, but there is no evidence, clear-cut evidence that stress causes cancer. Тому з цієї точки зору все може бути трохи ускладнено, проте немає явних доказових даних, що стрес може викликати онкологічні захворювання та рак. And on the practical level, we cannot change the causes for stress. We cannot change the political situation. So let's focus on ourselves. And if someone has any kind of complaints, he should be examined. And if disease is found, it should be treated. І тому
Ми не можемо також з клінічної точки зору вплинути на фактори стресу, на політичну ситуацію, тому давайте сфокусуємося на собі. І якщо комусь є потреба бути оглянутим та діагностованим, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста. Great, we may move on, because we have still a lot of questions to go. The question number 4. Наступне питання від Анни. На початку березня мені довелося переховуватися від обстрілів у підвалі будинку протягом кількох тижнів, без світла і нормальної їжі. Зараз весь час відчуваю слабкість. За аналізами гемоглобін складає 70. Чи достатньо для нормалізації стану прийомів препарата залізів? Чи достатньо для нормалізації стану прийому препаратів заліза? Дякуємо, Анно, за питання. So this question is about the serum drugs and the low hemoglobin level. Yes, Anna, thank you for this question because it somehow reflects questions of many other people too. Анно, дуже дякую саме за це питання, тому що воно також є актуальним з точки зору того, що відображає і питання багатьох інших наших слухачів. Certainly, I do understand the rough times that you have had in shelters, hiding and so on. But I don't think that it has anything to do with the anemia that you suffer from. Мені дуже шкода, що у вас були дійсно такі складні часи, коли ви знаходилися в укриттях і де знаходилися в таких умовах. Проте мені здається, що це не може бути пов'язано з анемією, про яку ви зазначаєте. Hemoglobin 7 or 70, according to your units, is low. That means that you have anemia, and I am not surprised that you feel weakness and fatigue because this is what you are supposed, unfortunately, to feel when you have anemia. Ваші показники гемоглобіну, а саме 70, вказують на те, що у вас є анемія, і, безперечно, в такому випадку ви будете відчувати слабкість, втомленість, тому що так зазвичай почувають себе пацієнти з анемією. Now, when one has anemia, we have to do two things in parallel. The one is to find out why he or she has the anemia, what is the reason, and the second one to treat anemia. Коли ми виявляємо анемію у пацієнта, є два моменти, які варто зробити, два напрямки. Перший напрямок – це зрозуміти, чому виникла ця анемія, а другий напрямок – це займатися лікуванням анемії. Now, talking about finding the reason for the anemia, there are many reasons. Iron deficiency is only one of them, a common one, but definitely not the only one. And this also refers to the treatment. If the reason is iron deficiency, obviously iron is part of the treatment as well as finding the reason for the iron deficiency. Безперечно, говорячи про перший момент, а саме про причину цієї патології, є досить багато причин анемії. І одна з таких причин – це якраз дефіцит заліза, тобто залізодефіцитна анемія. І це так само буде трансформуватися і в терапію. Якщо це дійсно залізодефіцитна анемія, тоді потрібно використовувати прийом препаратів заліза як один з компонентів терапії цієї анемії. So, Anna, the bottom line and the final conclusion and recommendation for your question, as well as for many other listeners, yes, you have anemia. It should be investigated to try to find out what is the reason and treat accordingly. It is not a mistake to give iron, but if the problem is not iron deficiency, it may not help. Тому, підсумовуючи відповідь на ваше запитання, Анно, варто зазначити наступне. Ви повинні оглянутися у спеціалістів, отримати терапію. І якщо дійсно причина є в дефіциті заліза, то це правильний напрямок. Якщо причина не в дефіциті заліза, тоді, на жаль, це може не допомогти. Great. And then we move to the question number 5. Питання від Ігоря. Лімфома Ходжкіна. Мені порадили пройти опромінення. Чи має значення обладнання, на якому його проходити? Чи обов'язково шукати лінійний прискорювач? So the question is about the linear accelerator and whether it is essential to get the treatment in case of Hodgkin's lymphoma. Yes, I understand that this is a question by Igor, and the Hodgkin lymphoma is treated in several ways. Radiation is one of them and depends on the nature of the disease.
Так, я зрозумів, що це питання від Ігоря, і лімфома Ходжкіна може лікуватися декількома шляхами. І це залежить, а насправді і випадок використання опромінення, від того, яка природа цієї лімфоми Ходжкіна, який тип це лімфоми Ходжкіна. Now, I would like to explain that talking about radiation, it is very important to irradiate only the area that has to be irradiated, to avoid radiation of the surroundings, to minimize problems, toxicity, and adverse effects. Мені хотілося би наголосити, що коли ми говоримо про опромінення, неймовірно важливо опромінювати саме одну ділянку, яка повинна бути опромінена, для того, щоб уникати опромінення навколишніх тканин, для того, щоб уникати токсичності, негативних наслідків, побічних ефектів. This is why modern equipment and a good or excellent accelerator are very important, because their efficacy, the effect of radiation is better, and the toxicity and unwanted, undesired effects are minimal. So this really explains why modern, better equipment is desired. Now, I don't know about the quality of equipment in other areas. I know that we in LISOD have really the best and the most modern equipment, but everybody should make his own decision in accordance. І саме тому сучасне обладнання допомагає з цієї точки зору. Опромінення працює більш ефективно і при цьому є мінімальне пошкодження навколишніх тканин з мінімальними небажаними ефектами і з мінімальним небажаним пошкодженням. І саме таким чином працює гарний лінійний прискорювач і чому він є важливим. Я не знаю, яка якість обладнання в інших місцях в Україні, проте знаю, що у нас в LISOD найбільш сучасне та найкраще обладнання. Проте всі повинні робити свої рішення самостійно. Then we might move on to the question number 6. Питання від Олега. Підозрюють захворювання крові. Потрібно зробити біопсію кісткового мозку. Чи можна після цієї процедури, чи може бути, що після цієї процедури хвороба буде розвиватися швидше? So the question is about the biopsy of the bone marrow and whether there is a possibility that after that the disease is going to start to speed up in its process and course. Yes, Oleg, you're asking very interesting and stimulating question, which is also one of my favorable areas of personal research. Ви знаєте, Олег задає питання, яке є досить цікавим і при цьому досить актуальним, тому що це ще є одне з моїх улюблених сфер для дослідження. Obviously, doing examination of the bone marrow may be not terrible, but it is considered invasive procedure, and many physicians, and especially patients, would like to avoid this procedure. Безперечно, біопсія кісткового мозку – це не жахлива, проте неприємна і все ще інвазивна процедура, і багато лікарів та й пацієнтів хочуть уникнути проведення цієї процедури. I suppose that if we had discussed this issue 10-12 years ago, the answer would have been there is no way to diagnose precisely any hematological or oncohematological disease without a bone marrow examination. Мені здається, що якщо ми б відповідали на це саме питання ще 10-12 років тому, тоді б відповідь була наступною. Немає можливості діагностувати будь-які гематологічні захворювання без виконання біопсії кісткового мозку. However, there are very good news gained over the last few years. There are now several diseases that can be diagnosed without bone marrow, and I will mention just two as examples. Ви знаєте, незважаючи на це, протягом останніх декількох років були дослідження, завдяки яким ми можемо діагностувати деякі гематологічні захворювання без виконання біопсії кісткового мозку. І я назву два таких приклади цих захворювань. In chronic lymphocytic leukemia, CLL, and in polycythemia vera, перше це хронічна лімфатична,
CLL, CLL, chronic lymphocytic leukemia, and polycythemia vera. Хронічна лімфоцитарна лейкемія, лейкоз, та поліцитемія вера, істинна поліцитемія. These are two diseases for which we needed bone marrow biopsy for every patient in the past, but most patients today can be diagnosed just by samples from the blood, peripheral blood, with sophisticated tests such as genetics and others. Це ці дві патології, які я зазначив, хронічний лімфоцитарний лейкоз, а також поліцитемія вера, істинна поліцитемія, які попередньо завжди потребували виконання біопсії кісткового мозку. Проте наразі ми робимо звичайний забір крові і з допомогою використання певних складних тестувань, такі як, наприклад, генетичні і так далі, ми можемо діагностувати ці патології. And the last point, just as a personal comment which I cannot avoid due to my personal research. І один останній коментар, і не можу його уникнути через те, що це сфера моїх особистих досліджень. In a research which relates to a disease which is called MDS, myelodysplastic syndromes. В контексті патології, яка називається мієлодиспластичний синдром, the standard diagnostic procedure is still formally bone marrow examination, but стандарт діагностики цієї патології мієлодиспластичного синдрому все ще начебто залишається біопсія кісткового мозку. Проте my group in Tel Aviv, together with the European MDS group, have recently completed a research in which we compared 500 patients with 500 controls, and we showed that by using artificial intelligence, you can make diagnosis avoiding bone marrow examination. Проте моя група дослідників в Тель-Авіві разом з європейською групою дослідників в контексті мієлодиспластичного синдрому провели дослідження, і нещодавно його завершили, в якому було 500 пацієнтів та 500 пацієнтів в групі контролю, було дві групи по 500 в кожній, і було продемонстровано, що за допомогою штучного інтелекту ми можемо виконати діагностику мієлодиспластичного синдрому без виконання біопсії кісткового мозку. So the bottom line, Oleg, for your question is that in several diseases still bone marrow is required, but we are moving on for more modern techniques. Some of them can be artificial intelligence, some of them can be genetics, and we are trying to avoid bone marrow examination if and when it is needed. Тому, відповідаючи на ваше питання, Олеже, ми все ще потребуємо виконання біопсії кісткового мозку при певних патологіях. Проте ми рухаємося в напрямку зменшення виконання біопсії кісткового мозку за допомогою певних сучасних методів, такі як штучний інтелект, виконання генетичного тестування. Thanks. And then we move next to the question number 7 from Olga. Питання від Ольги. У яких випадках при класичній лімфомі Ходжкіна після хіміотерапії потрібно проходити променеву терапію? Які обмеження в контексті ремісії? Що впливає на рецидив? І чи передається хвороба генетично? So we are getting back once again to the topic of Hodgkin's lymphoma. Yes, Olga, you are asking, in fact, several questions, all of them important. I will do my best to answer them. First of all, again, you are asking about radiation. Так, Ольга, насправді ви задаєте декілька питань, і я спробую відповісти на них всіх найкращим чином. Спершу ви знову задаєте питання стосовно опромінення. Radiation or radiation therapy is helpful in helping chemotherapy in patients with advanced disease, but in patients with local disease, radiation can be the only treatment and very, very successful. Коли ми говоримо про променеву терапію, то вона може допомагати у випадку прогресуючої патології пацієнтам разом з хіміотерапією, або якщо ми говоримо про локальну терапію, променева терапія є єдиним методом терапії такої локальної хвороби, не прогресуючої. Now, obviously, the plan of the treatment depends on the disease and the physician and the detailed information, which I don't have in this particular case.
Безперечно, план терапії залежить від патології, від пацієнта та від лікаря, та від деталей перебігу захворювання, яких в мене, на жаль, немає в цьому випадку. Now, as for the question about any limitations after treatment, I suppose that Olga means physical problems. No, if complete remission has been achieved, the patient is basically not patients. There are healthy people. They can do everything and they live normal life. Стосовно обмежень під час повної ремісії або ремісії, насправді, я думаю, що йдеться саме про, можливо, певні фізичні обмеження. Як тільки пацієнти досягнули повної ремісії, вони вже не є пацієнтами, вони є здоровими людьми, які можуть жити повноцінне життя. Now, the next point are what are the factors that really cause relapse of the disease. The list is very long. Some of them we already know, some of them we are still learning. It depends on the appearance of the first disease in the beginning. It may depend on genetic factors, but nevertheless, what is important is, and here is the main point that I would like to emphasize, Hodgkin today is a curable disease. 70–80% of patients with Hodgkin's are cured, not survive, cured, and it is important to emphasize it. Що стосується факторів, які впливають на можливість виникнення рецидива, таких факторів є дуже багато. Деякі з них нам відомі, деякі ні. І це можуть бути генетичні фактори, фактори навколишнього середовища та інші. Проте хотів би сфокусувати тут увагу на іншому. 70–80% пацієнтів з лімфомою Ходжкіна виліковуються та є здоровими людьми. Вони не виживають, а виліковуються. Це хвороба, яка чудово піддається лікуванню на сьогоднішній день. The last point is, the question is whether the disease is genetically transmitted. And I would like to explain something because many people sometimes confuse between hereditary and genetics. І ось тут хотілося б, відповідаючи на останнє питання, на дещо звернути увагу, тому що досить часто люди плутають генетичні захворювання та захворювання, які передаються із покоління в покоління. So it's important to emphasize that Hodgkin's is not hereditary and you do not need to check the children and the grandchildren for it, not at all. Тут хотілося б зазначити, що хвороба Ходжкіна, лімфома Ходжкіна, це не є спадкова патологія. Вам не потрібно перевіряти наявність цієї патології у дітей або внуків. And yes, in Hodgkin's, as well as many other cancer diseases, there are genetic changes, but most of them are acquired and not hereditary. This is the important point. І важливий момент стосовно генетичної складової, хвороба Ходжкіна та лімфома Ходжкіна, безперечно, має певні генетичні зміни та генетичні фактори. Проте ці генетичні фактори в своїй більшості є набутими та не спадковими. So, Olga, I would like to take this opportunity to say something general, but I think very important about Hodgkin's disease. Тому, Ольга, я використаю цю можливість для того, щоб зазначити щось важливе в контексті лімфоми Ходжкіна. We see many patients with Hodgkin's disease, and the important point to emphasize, this is treatable disease and curable disease, and many formerly Hodgkin's disease patients are now in Ukraine and elsewhere, and they even forgot about their disease, which was just in the past. І тому хотілося б зазначити, що хвороба лімфома Ходжкіна – це патологія, яка гарно лікується, яку можна вилікувати. І досить багато пацієнтів, в минулому пацієнтів, які мали лімфому Ходжкіна, вони знаходяться зараз і в Україні, і в інших країнах, і навіть не пам'ятають про цю патологію, яку мали в минулому. Thanks a lot, and I think we may continue to build up on the next question, question number 8, whether there is a possibility to work in case you have lymphoma. І наступне питання, воно продовжує тему лімфоми. Є питання стосовно того, чи можна працювати при лімфомі. I think it is clear that when complete remission is achieved, there is no problem. People have no any physical limitations. Що ж, думаю, це зрозуміло. Якщо досягається повна ремісія, тоді немає жодних фізичних обмежень і жодних обмежень в цілому.
And during treatment, maybe in the same day, patients may feel not really well, but day after that, they feel normal. А під час проходження терапії, саме в день терапії, пацієнти можуть почувати себе не зовсім гарним чином, проте на наступний день вони вже почувають себе нормально. So basically, most of the patients treated for lymphoma continue almost normal daily life, including working most of the time. Тому, насправді, більшість людей надалі продовжують в випадку наявності лімфоми працювати звичайним чином та жити звичайне життя. Thanks a lot. Then moving on to the question number 9. Чоловік, 26 років, рік тому встановили діагноз лімфоми Ходжкіна, стадія 2Б, класичний варіант з нодулярним склерозом. 4 курси ABVD, негативна динаміка, 2 курси DHAAP, негативна динаміка. Розпочали хіміотерапію за схемою BGD, бендамустин, гемцитибін та дексаметазон. Що б ви порадили? So this is the whole clinical case for you on Hodgkin's lymphoma to continue the discussion. Yes, this is a question by Alina, and we cannot and we don't have to get into the small details, but the bottom line is that we are talking about relapse in a young patient. Так, це питання від Аліни, і не будемо вдаватися в деталі, проте підсумок наступний. Це випадок рецидиву у молодого пацієнта. Now, no need to be an expert to understand that when disease comes back, there is a relapse, it is usually not a good thing. But Не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що якщо виникає рецидив патології, то зазвичай це є не дуже гарним симптомом. Проте in Hodgkin's, probably in contrast with many other diseases, we still have alternatives which are very effective. у випадку лімфоми Ходжкіна, і це те, що відрізняє цю патологію на даний момент від багатьох інших, у нас все ще є досить багато альтернативних методів терапії, які можна застосувати, наступних ліній терапії. So the protocol that Alina mentions, the BGD, is not a mistake, but I am not sure that this is the ideal protocol for this particular case. Тому протокол, який зазначає Аліна, а саме BGD-протокол, він не є помилкою, проте я не знаю, чи це ідеальний протокол для терапії такого пацієнта. And we have today several very effective alternatives, as I mentioned, and I will mention several of them. І, як я вже зазначав, у нас є декілька чудових альтернатив на сьогоднішній день, і зазначу декілька із них. Brentuximab, an antibody against the antigen CD30, is very effective in Hodgkin's, even if the expression is low, as in these patients. І бретуксимаб – це антитіло проти CD30, який чудово працює навіть при низькому рівні експресії, як, наприклад, у цього пацієнта. Nivolumab is an immune agent which strengthens the immune system and has been shown to be effective, very effective in Hodgkin's as well. Ніволюмаб – це препарат імунотерапії, який посилює імунну систему, і також було продемонстровано, що він є неймовірно ефективним в контексті лімфоми Ходжкіна. There are several clinical trials today with new antibodies that are becoming effective and probably will be available in the near future. Є декілька клінічних досліджень, які вже наразі відбуваються з новими моноклональними антитілами, які демонструють ефективність і, скоріш за все, будуть ефективними в майбутньому. And finally, I would like to mention the possibility of stem cell transplantation, which is another effective possibility and not really harmful for such a young patient. І останній метод – це також трансплантація стовбурових клітин, який може бути неймовірно ефективним як метод терапії і не нашкодить такому молодому пацієнту. So, Alina, the bottom line is that Hodgkin's, even relapse, is definitely not a verdict, and there are several very effective therapeutic options, and the future hopefully looks good. Тому, відповідаючи на питання, майбутнє, скоріш за все, виглядає гарно, і ми маємо методи для терапії лімфоми Ходжкіна.
Great. And then we move to another diagnosis, the solitary plasmacytoma in question number 10. Питання номер 10 від Ірини. Діагноз – солітарна плазмоцитома. Як лікувати? Локалізація на щоці. So about the buccal solitary plasmacytoma. Yes, plasmacytoma is a local tumor. And if we look at the microscope and see what the cells are plasma cells. Плазмоцитома – це локальна пухлина, місцева пухлина. І якщо ми подивимося на цю пухлину під мікроскопом, ми побачимо, що вона складається з клітин, які називаються плазмоцити. Sometimes it may develop into full-blown cancer, which is multiple myeloma, but I understand that in this particular case and in many other situations, this remains localized tumor plasmacytoma. В деяких випадках, безперечно, плазмоцитома може розповсюджуватися та стати такою патологією, яка називається множинна плазмоцитомна хвороба, а буде прогресувати. Проте в цьому випадку, я так розумію, хвороба все ще є локальною та залишається в одному місці. Це є плазмоцитома. And plasmacytoma usually responds very well to local irradiation. І плазмоцитома зазвичай дуже гарно відповідає на місцеве опромінення. We are talking about almost 100% response. Practically almost everybody responds to plasmacytoma. And we in LISOD, in our radiation oncology department, we have excellent results and excellent experience with successful treatment for plasmacytoma. І я б навіть сказав, що відповідь буде чудова на променеву терапію практично у 100% випадків. Практично всі відповідають на цей метод терапії опромінення. І у нас в LISOD відділенні радіотерапії і радіології є чудовий досвід з лікування солітарної плазмоцитоми. Great, moving on. We have completed the first 10 questions. The next one is question number 11. Питання від Валерії. Низькі лімфоцити – 14 при нормі від 19 до 37. Інші показники в нормі. Цікавить, який логарифм дій повинен бути далі. Valerie, I think you will agree with me that we treat people and not lab results. Валерій, думаю, ви зі мною погодитесь, що ми лікуємо людей, а не лабораторні результати. So just numbers mean very little, if at all, to us. Тому тільки ці числа, вони дуже мало для нас значать, якщо взагалі щось значать. The open questions, obviously, are the other numbers, but more important, what's the story? What do you feel? What are the complaints? What is the clinical picture? This is what matters. Проте, що більш важливо, ніж просто ці числа, це те, як ви себе почуваєте, які у вас є скарги, які у вас є симптоми, ваша клінічна картина. So it is difficult, if not to say impossible, just to refer to numbers. The low lymphocyte count means nothing unless there are additional problems. Тому, насправді, з числами практично неможливо, якщо взагалі повністю неможливо щось зазначити або відповісти. Низький рівень лімфоцитів без будь-яких інших симптомів або скарг практично нічого не значить. Thanks. Moving next to myeloma, question number 12. Питання від Юрія. Мієлома, рецидив після трансплантації. Проходжу курс помалідомід і бертозомід. Які є ще варіанти терапії? Well, your multiple myeloma is a disease that probably has made the most impressive progress over the last decade. Ви знаєте, множинна мієлома – це патологія, яка продемонструвала, можливо, найбільший прогрес з точки зору, як ми її лікуємо протягом останніх років. We oncohematologists are still debating between ourselves whether we have come to real cure or almost cure, but it's not important because Ви знаєте, ми, як спільнота гематологів, все ще маємо цю дискусію. Чи ми вже маємо можливість вилікувати мієлому, чи ми практично підійшли до цього моменту, де можемо вилікувати мієлому? Чому? Чому це не важливо насправді? As a young doctor, I remember that most patients with myeloma lived between 1 and 3 years at best.
Коли я був молодим лікарем, то я пам'ятаю, що пацієнти, які мали мієлому, жили від 1 до 3 років, і це був найкращий сценарій. But today, patients with myeloma live 7, 8, and more years, and probably some of them are already cured, but we still are cautious in the definition. Деякі пацієнти на сьогоднішній день живуть 7-8 років і більше, а деякі з цих пацієнтів, можливо, і вилікувалися. Проте ми повинні бути обережні з використанням цих термінів. So we have to remember that the disease is actually acts in waves. There is a first wave, the disease comes back, and then the second wave, disease comes back, the third wave, and so on. And we treat, and the wave subsides. Ми повинні пам'ятати, що ця патологія, вона виникає хвилями. Виникла хвиля, після цього немає патології, ми її вилікували, після цього знову виникає наступна хвиля і так далі. І з кожною наступною хвилею, якою ми лікуємо, ми зменшуємо ймовірність виникнення наступної. So you are coming back to your questions more practically. There is a list of several good therapeutic options. Тому, Юрій, повертаючись до вашого питання, є декілька чудових методів терапії. Most of the treatments today are biological. Більшість методів терапії на сьогоднішній день – це біологічні методи терапії. And I will mention only a few. І я зазначу тільки декілька з них. Carfilzomib, pomalidomide, ixazomib. You don't have to translate because it is clear. And then antibodies, daratumumab. Не буду... Препарати, які зазначає професор, це є саме ці біологічні препарати, які допоможуть. Професор просив не перекладати, тому що це зрозуміло. And there are several new agents which are on the way and they are very close to be available. І є декілька нових препаратів, які досить швидко вже будуть доступними. So what we do usually for every patient, we tailor the personal individual pharmacologic suit that fits the particular patient. Тому для кожного окремого пацієнта ми створюємо відповідний молекулярний набір, відповідну молекулярну панель терапії, яка підійде саме конкретно цьому пацієнту. And finally, I would like to mention one of the most modern techniques, which is CAR-T. І в кінці варто зазначити одну з найбільш сучасних та нових моделей терапії, яка називається CAR-T-терапія. CAR-T is a fascinating technique, and I don't have the time to get into details. I will just say that I will explain it very briefly. Не буду вдаватися в деталі, тому що у нас недостатньо часу для того, щоб розповісти повністю про CAR-T-терапію. Проте скажу наступне. We take the tumor cells from the patient to the lab. Ми беремо клітини пацієнта, ракові клітини до лабораторії. We make these tumor cells recognize the immune cells of the same patient. Ми розпізнаємо ці клітини з допомогою імунних клітин цього пацієнта. We reproduce many of these cells. Ми виконуємо репродукцію цих клітин імунних. And then we reinfuse the large numbers of immune cells of the same patient to the patient himself. І після цього ми вводимо інфузію цих самих імунних клітин, які ми створили назад пацієнту, цьому самому пацієнту. Now, this technique, which now serves for those patients who relapsed after the previous lines, is gaining more and more use and more success. So yes, there is another thing to look for the future. І такий метод терапії, він використовується у пацієнтів, у яких виникали рецидиви після багатьох попередніх методів терапії. І це може спрацювати, і це працює. Тому так, дійсно, у нас є багато опцій для лікування. So you are the bottom line for myeloma. There are many options to treat the patients, and let's not give up. Тому, відповідаючи на це запитання, у нас є досить багато опцій для лікування мієломи, і давайте не здаватися.
Thanks a lot, Professor. And we are going to continue with question number 13 and getting back to Hodgkin's lymphoma. Питання від Ірини. Лімфома Ходжкіна пройшла 6 хіміотерапій, після цього через ковід була перерва 3 місяці, потім ще 2 місяці. Через 2 тижні буде опромінення. Радіолог сказала, що 10 днів. Це правильний метод терапії? Yes, I think, Irina, that I basically answered for previous similar questions. The bottom line is that radiation is effective treatment in Hodgkin's. Так, Ірино, мені здається, що я вже відповів на це питання під час відповіді на попередні питання в контексті лімфоми Ходжкіна. Опромінення та променева терапія є ефективним методом терапії лімфоми Ходжкіна? For some patients, if the disease is localized, then radiation may be enough, the only treatment. У деяких пацієнтів, у яких патологія є локалізованою, може бути достатньо тільки опромінення. For others, it is in addition with chemotherapy. А для інших променева терапія діє як додаток до хіміотерапії. The exact plan and the number of days are planned and designed by the radiotherapist when he has all the information. But 10 days sounds to me very common and good practice. Безперечно, план терапії, план опромінення складається радіоспеціалістом-радіологом, коли він має всі відповідні деталі стосовно патології. Проте 10 днів – це для мене звучить як досить загальноприйнятий режим, те, що часто зустрічається з точки зору лікування. And again, the bottom line that I would like to emphasize that we in LISOD have excellent experience with curing patients with Hodgkin's. І хотілося б знову ж таки нагадати, що в нас в LISOD є чудовий досвід стосовно лікування таких пацієнтів з лімфомою Ходжкіна. Thanks a lot, Professor. Then question number 14. Мені 61 рік, раніше була базиліома шкіри носа, потім підозрювали рак щитоподібної залози. Її видалили, діагноз не підтвердився. У січні 2021 року видалили лімфовузол. Висновок – стерта картина гістропрепаратів з пухлинним процесом. Аналіз на бета-2 мікроглобулін вище норми – 3,9 при нормі менше 3. Діагнозу немає. Що робити далі? That's the question from Tatiana, and the question is about the diagnosis and what to move forward and what to do further on. Well, Tatiana, unfortunately, despite the long question, the information is only partial. Тетяно, на жаль, незважаючи на довге питання, в нас є тільки часткова інформація стосовно цього випадку. So it is impossible to establish a diagnosis just based on this information. Тому неможливо поставити діагноз, базуючись на цій інформації. I think we should see you, talk to you, have all the information, taking history, examine, take all the labs, and I do believe that after that, a diagnosis can be established. Мені здається, що ви повинні звернутися до нас, ми повинні зробити всі відповідні лабораторні тести, огляд, зібрати анамнез, і після цього ми зможемо виставити діагноз. And no need to say that once diagnosis is established, then we can talk about treatment. It may be oncohematological, it may be something else, but it's impossible to say at the moment. І зрозуміло, що як тільки у нас буде діагноз, ми зможемо поговорити про методи терапії. Проте на сьогоднішній день це неможливо поговорити про це, не маючи цього діагнозу. Це може бути гематоонкологічне захворювання, можливо, не гематоонкологічне захворювання. Проте на сьогодні неможливо зазначити. Thanks a lot. The next question is also from Tatiana. Чи можливо, що аналіз АТПО 4200-4800 міжнародних одиниць на мілілітр покаже неспецифічну реакцію на тимолову пробу 8-8,5 одиниць та СЛО 850, тому що лужна фосфатаза 90 одиниць на літр. Всі інші показники в межах норми. Норма за даною методикою лужна фосфатаза 35-123 одиниць на літр. That's a complicated question with huge amount of numbers. Yes, Tatiana, I would like to remind what I said just a couple of minutes ago, that we treat people and not labs. Тетяна, хотів би зазначити те, що казав вже декілька хвилин тому. Ми лікуємо не лабораторні показники, а людей. So to judge whether lab result is normal or abnormal, you don't need me.
Тому для того, щоб зазначити, чи лабораторні показники в нормі чи ні, я вам не потрібен. Now, the meaning, the implication, again, depends on the story, the symptoms, the clinical picture, as well as other labs which I don't see. Це залежить, і ці показники, вони залежать від анамнезу, від історії клінічної, від симптомів, від ваших скарг, і також від інших лабораторних показників, які я не бачу серед цих вказаних. Now, you mentioned 4 or 5 lab tests, all relating to liver function. Ви зазначили 4 чи 5 тестів, які всі пов'язані з функцією печінки. Is it possible that some of them will be normal and other will be abnormal? Yes, it's possible. Чи можлива ситуація, в яких такі показники одні будуть в нормі, а інші не в нормі, не в референсних показниках? Так, це можливо. What does it mean? As I said, depends on the whole story. So my recommendation, talk to your doctors or come to a good center where people can refer to all the picture, the story, symptoms, and the lab works. Тому, Тетяно, відповідаючи на ваше питання, зверніться до лікаря, який зможе подивитися комплексно на цю ситуацію, або зверніться до гарного центру, в якому вони зможуть оцінити ці лабораторні результати в комплексі з усім іншим та за цією повною картиною терапії та діагностики. Thanks, Professor. Then moving on to the next question. Question from Oksana, number 16. Якщо лімфоцити 80, а лейкоцити 69, то це однозначно лейкемія за результатами КТ лімфоаденопатія. Чи можна лікувати лімфу з допомогою хірургічного втручання плюс антибіотики? Oksana, you are asking several questions and the information, unfortunately, is only partial, but I will try my best. Оксано, ви задаєте насправді декілька питань, проте інформація вона лише часткова. Спробую відповісти найкращим чином. First of all, I would like to remind that leukemia is not one disease. There are several types, and usually diagnosis is made not by number, but by many features, including bone marrow findings. Хотілося би сказати, що лейкемія – це не одна патологія, а є багато типів. І діагностика та тип базуються не на кількості показників крові, лейкоцитів, лімфоцитів, а на знахідках, в тому числі і біопсії кісткового мозку. So just increased numbers of leukocytes, white blood cells, does not mean leukemia. Тому збільшення кількості лейкоцитів білих кровяних тілець насправді не означає наявність лейкозу. Now the second point, if the imaging, the CT shows increased size of lymph nodes, it might be suspected as lymphoma, but it is not enough. Тепер стосовно методів візуалізації. Зазначали, що на КТ спостерігається збільшення розміру лімфовузлів. Це може розцінюватися як можлива лімфома, проте цього недостатньо. In order to diagnose lymphoma, we still need a biopsy of lymph nodes. Для того, щоб діагностувати лімфому, нам все ще потрібно виконати біопсію лімфовузла. Now, as for the questions of treatments of lymphoma, there is a long list, but basically there is today a very effective treatment for lymphoma, consists both of still chemotherapy, but more and more effective biological agents. Відповідаючи на питання про терапію лімфоми та захворювань лімфи, є досить багато ефективних методів терапії, які на сьогоднішній день доступні, які складаються як із традиційної хіміотерапії, так і з використанням нових біологічних препаратів. Great. Moving to the question number 17, and it's half of the questions which we still have ahead of us. Питання від Ірини. У мами діагностували множинну мієлому. 3-я стадія. Чи є шанс на одужання? Well, Irena, I think we have touched the topic of myeloma. There are several very effective treatments today, and definitely myeloma is not a verdict, and don't give up. There are possibilities. We are treating a lot of patients with myeloma in LISOD with great success.
Дякую, Ірино, за запитання. Ми вже раніше говорили досить багато про лікування мієломи та множинної мієломи, і є досить багато чудових методів терапії, і є можливість на успіх та на одужання. Тому ось так. Great. Then we might move to the next question about the myelodysplastic syndrome, about the refractory anemia of the severe stage. Question from Olga, number 18. У мене діагноз мієлодиспластичний синдром, рефрактерна анемія тяжкого ступеня. Лікування ленолідамідом поліпшило результати аналізів на 1 рік. Чи можливо мені в 64 роки зробити підсадку клональних клітин? Які є ще методи лікування? Well, Olga, MDS, myelodysplastic syndromes, is a very heterogeneous disease. Ольго, мієлодиспластичний синдром – це дуже гетерогенна, різноманітна патологія. Every patient is different from another one. Кожен пацієнт відрізняється від іншого. So depends on the specific status of the disease, as well as the patient's other comorbidities, we are tailoring the appropriate treatment. Тому в залежності від багатьох показників захворювання самого мієлодиспластичного синдрому, так і супутніх патологій пацієнта, ми можемо підібрати індивідуальний, найкращий метод терапії. I will just briefly mention parts of the agent in the list, starting with. Отже, зазначу тільки декілька можливих варіантів і почну з наступних. Starting with red blood cell transfusions, and then shots of erythropoietin, then new agents. Почнемо, наприклад, з трансфузії еритроцитарних клітин, після цього введення еритропоєтинів, після цього використання нових препаратів. I would like just to mention also Vidaza, venetoclax, and finally, again, stem cell transplantation for some patients. Також варто зазначити відаза, венетоклакс і також трансплантація стовбурових клітин для деяких пацієнтів. And yes, the age 64 is not a problem for transplantation if it is indicated according to the disease. І так, відповідаючи на ваше питання, 64 роки – це не проблема та не протипоказання виконання трансплантації стовбурових клітин, якщо до цього є відповідні показання. Thanks a lot. Then moving to the question number 19. Big question, one on the clinical case and a lot of data. 3 роки тому двохстороння субкапсулярна орехектомія Т2Н0М0. Рік назад діагностований ГМЛ в фазі акселерації. 2022 рік, показник ПСА 7,5 ПСА. Призначений вістамід 50, через 4 місяці ПСА 19. Від ГМЛ використовую бозулів. Потужна анемія, вістамід замінили на абірон та преднізолон. Що ще можна використати, щоб не так швидко зменшувався рівень гемоглобіну? Зменшується з 110-115 до 70-75. Лейкоцити до 0,7, тромбоцити до 20. Питання від Андрія. Andrei, if I understand well, we are talking about 2 diseases in one patient. Андрій, якщо я розумію, ми говоримо про 2 патології, які одночасно є у одного пацієнта. And obviously this is more complex, but definitely can be treated. І, безперечно, така ситуація більш складною, проте все ще може піддаватися лікуванню. But it requires cross-talking and agreements between the 2 teams that treat the patient. The onco, prostate or renal or what is the one disease or testicular, and then the oncohematological team. Проте для того, щоб це відбувалося, щоб терапія відбувалась, повинна бути співпраця та порозуміння 2 команд. Першої команди, яка займається лікуванням онкологічного захворювання нирки, простати чи яєчка, не знаю конкретно в цьому випадку, що було первинною причиною, та гематоонкологічної команди, яка займається лікуванням гематоонкологічного захворювання. Now, being more practical, there is anemia, and the question is, what is the reason for the anemia? Більш практичне питання, що є анемія, і яка ж причина цієї анемії? If we have all the information, it will be relatively easy to decide
whether the anemia is due to the CML, the hematological problem. Якби в нас були всі дані, було б досить легко зрозуміти, чи анемія вона викликана ХМЛ, гематоонкологічним захворюванням, or due to the other cancer, чи через інші онкологічні захворювання, or due to any of the treatments that the patient receives for either of these two diseases. чи, можливо, анемія викликана будь-якими з препаратів або з терапій, які використовуються для будь-якої з цих двох патологій. Once we understand the reason for the anemia, it is easier to treat it. Як тільки ми зрозуміємо причину анемії, буде простіше виконати лікування. And I would like just to mention that possible shots, injections of erythropoietin may be effective. І варто зазначити, наприклад, що короткі ін'єкції еритропоетину можуть допомогти і можуть бути ефективними. But again, more important, the collaboration between the two teams, and then the patient should be treated for both diseases as well as for the anemia, and I think I can be optimistic. Проте, знову ж таки, хотілося б наголосити, що неймовірно важливим є співпраця двох команд, і також терапія кожної з цих патологій, так само, як і терапія анемії. І в такому випадку ми можемо бути оптимістами. Thanks a lot. Then moving to the next question about the lupus erythematosus. Наступне питання від Тетяни. В 16 років мені був поставлений діагноз червоний вовчак. Наразі мені 68 років. Чи може мій діагноз бути пов'язаний з онкологією? Yes, Tatiana, SLE, lupus is not hematological disease per se. It is definitely not cancer. Так, Тетяно, відповідаючи на ваше питання, вовчак – це не гематоонкологічне захворювання, і це не онкологічне захворювання. Sometimes, rarely, some of the patients, due to immune problems or due to the treatments, do develop cancer, but it is uncommon, and practically we are not talking about cancer. Інколи у деяких пацієнтів, проте це трапляється неймовірно рідко, в зв'язку з змінами в імунній системі можуть розвиватися онкологічні захворювання. Проте це відбувається неймовірно рідко, і ми зазвичай про це не говоримо. Most patients with SLE live today long life and good life, and I wish you the best. Більшість пацієнтів з вовчаком живуть на сьогоднішній день довго та щасливо, чого бажаю і вам. Дякую. Thanks, Professor. Moving to the next question, question number 21. При ДЦП гіперкінетичної форми зі спастичним синдромом та супутніми ураженнями внутрішніх органів необхідна постійна медикаментозна підтримка. Як при цьому і чим саме можна робити очистку крові? Пацієнту 64 роки, ДЦП важка форма, але мова та інтелект збережені. Yes, Mary, I have to admit that I didn't really understand the question about blood purification. If the meaning was plasmapheresis, this is kind of separation of blood particles. Так, повинен зазначити, що не зовсім зрозумів частину питання з очищенням крові. Якщо ви маєте на увазі плазмаферез, то це процес від'єднання плазми та частинок крові, формених елементів крові. So if indeed we are talking about plasmapheresis, this technology, this technique, which is in a way like dialysis, serves for effective treatment in several neurological diseases. Якщо ми говоримо про плазмаферез, то такий метод терапії може допомогти при деяких неврологічних методах терапії та є частиною такої терапії. But as far as I know, unfortunately, this has not been proven to be effective for cerebral palsy as in what we are dealing now. Проте, на жаль, відповідно до моїх знань, це не було доведено як ефективний метод терапії або ефективна складова терапія при ДЦП. So I would recommend you to consult neurologist, but unfortunately, we as oncohematologists don't think that there is any relation between any hematological problems and cerebral palsy.
Ви можете проконсультуватися з неврологом, проте ми, як гематологи, не вважаємо, що є будь-який зв'язок між гематологічними захворюваннями та ДЦП. Thanks a lot. Moving to the question number 22. Питання від Оксани. Мені ставлять діагноз аутоімунна тромбоцитопенічна пурпура. Тромбоцити в крові від 24 до 65. Вік 49 років. Чим лікувати? Хвороба виліковна чи провокує онкологію? So the question is about the autoimmune thrombocytopenic purpura. Yes, Oksana, thrombocytopenia, maybe since there are several questions, I will a little bit extend this question. Так, є декілька питань, Оксана, стосовно аутоімунної тромбоцитопенічної пурпури. Хотілося б відповісти на них трохи ширше. Platelets or thrombocytes are the blood particles, the blood cells responsible for coagulation. Ви знаєте, що тромбоцити – це формені елементи крові, які відповідають за процес коагуляції. And lack of thrombocytes, which we call thrombocytopenia, indeed might cause tendency for bleeding. І тромбоцитопенія, тобто нестача тромбоцитів, може призводити до тенденції до кровотечі. But we have to remember that we have excellent reserve. Проте ми повинні пам'ятати, що у нас є чудові резерви. In other words, since the normal level starts with 150,000, which means that everything below is defined thrombocytopenia. В нас є референсні показники тромбоцитів, починаючи з 350, наприклад, і все, що нижче там певного рівня, може вважатися саме тромбоцитопенією. We see the problems only below 50. Ми бачимо проблеми тільки в випадку, якщо кількість And тромбоцитів є sometimes менше only below 50, 20. а інколи навіть менше 20. So people may walk around with platelet count of 50, 60, 80 with not any problem. Тому пацієнти можуть ходити з показниками тромбоцитів 50, 60, 80 та не бачити жодних проблем. Now coming back to Oksana's question, ITP or immune thrombocytopenic purpura is one of the common reasons for thrombocytopenia. Повертаючись до вашого питання, Оксано, аутоімунна тромбоцитопенічна пурпура може бути однією з причин тромбоцитопенії. The disease is well known. Патологія гарно відома. And we have several excellent treatments. І є декілька чудових методів терапії. We usually start with prednisone or cortisone. Зазвичай починаємо з кортизону або преднізону. But if it fails, we have alternatives, including surgery to resect the spleen. Проте, якщо це не буде успішно, в нас є хірургічні методи, наприклад, резекція селезінки. But also medications such as rituximab, Mabdera, and antibody. Також використання деяких препаратів рітуксимаб Мабдера, антитіл. And then novel agents such as romiplastim and L-trombopag, excellent, effective biologic agents, even if you don't remember the names. Роміпластин, L-ропак – це також чудові біологічні препарати, які чудово спрацюють, якщо навіть ви не запам'ятаєте ці імена. So ITP today either cured or even if it relapsed has effective, excellent treatment. Тому можна лікувати на сьогоднішній день аутоімунну ідіопатичну пурпуру, тромбоцитопенічну пурпуру. Проте, якщо не буде, наприклад, якщо буде навіть виникати рецидив, у нас будуть чудові методи для того, щоб з цим впоратися. Thanks a lot, Professor. Then moving to the question number 23. Питання від Тетяни. У мене неходжкінська лімфома 4-та стадія з пошкодженням кістки, бедреної кістки, Б-клітина, 7 років в ремісії. На нозі, де було місце виникнення патології, є дифузні зміни підшкірної клітковини, шишки до 1 см в розмірах. Чи може це бути рецидив? КТ зробили, немає динаміки. Yes, Tatiana, it is relatively unlikely and uncommon that lymphoma relapses or comes back after 7 years.
Ви знаєте, Тетяно, це досить рідка ситуація, коли може виникати рецидив лімфоми через 7 років. However, it happens. Doesn't happen a lot, but happens. Проте це може трапитись. Трапляється не часто, проте це можливо. Obviously, this is not a verdict. What one has to do is to check this situation. Що варто зробити? І це не вердикт, це перевірити цю ситуацію та зрозуміти, в чому справа. And again, we look at the whole patient, the symptoms, the lab results, but yes, we have to do imaging, CT, or better to do PET cut, and then, if it is required, a biopsy. І, безперечно, ми повинні подивитися на пацієнта в цілому, на симптоми, на фізикальний огляд. І так ми повинні застосувати методи візуалізації КТ, а краще ПЕТ-КТ. І також ми можемо подивитися на результати лабораторних досліджень та біопсію. And once we do it, in maybe couple of weeks, we can have a definite answer. If this was just false alarm, continue your life. If it is indeed, again, lymphoma, we have effective treatment to start. І тому ми можемо в результаті від цих всіх показників зрозуміти, чи це була незначна проблема, і це не є повернення та рецидив патології, чи це дійсно рецидив лімфоми, і тоді в нас будуть ефективні методи терапії. Thanks a lot. And we are getting to question number 24, where we have two similar questions. Перше питання, в нас два комбінованих стосовно рівня гемоглобіну. Гемоглобін 190, що можна зробити? І друге питання стосовно того, що сину 23 роки, гемоглобін 190. Yes, Svetlana basically asked about what we call polycythemia or polycythemia vera. Отже, Світлана задає питання стосовно поліцитемії або істинної поліцитемії. Питання стосується цього. So number one, the disease has to be confirmed. And as I said, no need to do bone marrow examination today. Blood tests, including genetic tests, are enough. І як я вже зазначав раніше, немає для того, щоб діагностувати цю патологію, потреби в тому, щоб зробити біопсію кісткового мозку. Можемо просто провести дослідження крові. Once the disease is diagnosed, we should treat because hemoglobin 170 is too high, 190 is too high, and definitely will cause some symptoms. І, безперечно, такий рівень гемоглобіну 170-190 – це занадто високий показник, який може викликати певні симптоми. So again, the treatment is specific and we should tailor it to everybody according to the situation, but тому терапія є специфічною, ми повинні її підбирати відповідно до кожної окремої ситуації, кожного окремого пацієнта. Проте treatment may include only phlebotomy, taking out blood. Терапія може включати флеботомію, тобто зменшення кількості крові. But in others, we may add agents, medications such as hydroxyurea. Також ми можемо використовувати інші методи терапії, наприклад, препарати, гідроксисечовина. Biological agent, which is called Jakavi. Джакарі – це біологічний препарат, який також можна застосовувати. And sometimes the new products of interferon, which are more effective than the old products of interferon. І в деяких випадках нові продукти інтерферону, які є більш ефективними, ніж попереднє покоління продуктів інтерферону. But the bottom line is that with polycythemia, people live normal, long life. Проте основний момент – це те, що це поліцитемія. Люди живуть звичайне довге життя з такими патологіями, з таким станом. Thanks a lot, Professor. And we will move into the question number 25. Мені 50 років, з 25 років температура тіла постійно 37,6, що є 70. Це реактивний білок різко позитивний. Тромбоцити збільшені. Вузловий або друга стадія жировий гепатоз печінки і підшлункової залози. У 2006 році був канцер інсіту шийки матки. Проведена операція в онкоцентрі. Почуваюсь добре. Чи може це бути захворювання крові? Well, Mary, unfortunately, again, despite the long question, the information is only partial and I cannot make any diagnosis. It looks as there is a kind of inflammatory disease, inflammation,
Так, знову ж таки, Марія, на жаль, питання неймовірно довге, проте даних недостатньо. Відповідно до того, що ви надали, це виглядає як якийсь запальний процес, процес запалення. I conclude that it has been for a long time, so definitely it does not seem to be acute or any risky problem. Можу побачити, що це запалення триває вже досить довгий період часу, тому це не гостра проблема. But again, just from this information, one cannot make any diagnosis. Проте, базуючись на цій інформації, на жаль, не можу виставити жодного діагнозу. My recommendation again is to be seen by a good team that will take the whole history, will examine you, will do all the tests, and I think and almost pretty sure that diagnosis can be established. Тому що я рекомендую це звернутися до лікаря, який подивиться комплексно на вас, на патологію, збере анамнез, проведе відповідні лабораторні тести і тоді зможе виставити діагноз. Thanks a lot. And moving to question number 26. The question is from Зінаїда. Питання від Зінаїди. Як лікувати, коли тромбоцити складають 30 тисяч? Yes, Zinaida, I think I have touched most of the issues in the previous question regarding thrombocytopenia. Number one, 30 starts to be a problem and we would like to treat 30. If it's 50, 60, don't worry. 30 probably needs treatment. Так, і мені здається, що я вже про це говорив, Зінаїда, під час попереднього питання стосовно тромбоцитопенії. 30 – це може бути проблемою, 50-60 – ні, 30 – такий показник може бути проблемою. Now, talking about the particular treatment depends on the reasons for the thrombocytopenia. Щодо терапії, це буде залежати від причини виникнення тромбоцитопенії. If it is ITP, like we discussed in the previous question, then I have listed the possibilities which are very effective. Якщо це тромбоцитопенічна пурпура, як я це вже зазначав під час попередніх питань, тоді вже є список препаратів та список терапій, які можуть бути досить ефективними. If it is related to another cause, depends on the cause, and in this situation I cannot get into details, but in most cases we have effective treatment for thrombocytopenia, depends on the reason. Якщо це інша причина, то терапія буде залежати саме від цієї іншої причини. Не буду вдаватися в деталі, проте у нас багато ефективних методів терапії тромбоцитопенії. Great, thanks. And we are getting to question number 27. Питання від Олени. Страждаю постеритремічним мієлолейкозом, погано себе почуваю. Гемоглобін 175. Чи лікується ця патологія? So the question is about the post-erythrometic myeloleucosis. Post-erythromatичний мієлолейкоз. Питання стосується цієї патології. Elena, I suspect that you are providing us only partial information because usually in CML, if the disease is chronic myeloid leukemia CML, usually the hemoglobin is not that high. Що ж, мені здається, Олена, що ви надаєте тільки певну частину інформації. Зазвичай при патології ХМЛ, наприклад, рівень гемоглобіну не настільки високий. But CML belongs to a group of diseases which are called chronic myeloproliferative diseases. Проте ХМЛ належить до групи патологій, які називаються хронічні мієлопрофілактивні захворювання. And in these diseases, in this group, in some of them indeed, hemoglobin may be very high. І дійсно, в деяких з цих патологіях з цієї групи рівень гемоглобіну може бути дуже високим. So trying to answer your question, the high hemoglobin should be treated, and the list of possibilities which I mentioned for polycythemia is relevant here as well. І тому такий рівень гемоглобіну також потрібно лікувати. І той список препаратів та методів терапії, які я зазначав раніше, при поліцитемії, він також спрацює. So phlebotomy and other agents, including interferon, are relevant here as well. Тому флеботомія та інші препарати, інтерферони нових поколінь також можуть бути актуальними в цьому випадку.
But if the patient has CML, CML has to be treated in a different way with biological agents. Проте, якщо у пацієнтки дійсно ГМЛ, хронічний мієлоїдний лейкоз, тоді це потрібно лікувати інакше, за допомогою окремих препаратів. So my bottom line recommendation, discuss with your hematologist the situation, whether it is only CML or another polycythemia or both, and treat in accordance. I cannot be more specific today. Тому я рекомендую вам звернутися до вашого гематолога та поговорити, чи у вас тільки поліцитемія, чи також є ГМЛ, і як лікувати окремо ці патології, чи як лікувати одну з них. Great, thanks a lot, Professor. We may move to the question number 28 from Nadia. Чим лікувати ідіопатичний мієлофіброз? So the idiopathic myelofibrosis question. Yes, myelofibrosis is one of the diseases which is part of the group which I just now mentioned, chronic myeloproliferative diseases. Ідіопатичний мієлофіброз – це одна з патологій групи, яку я тільки що зазначав, мієлопроліферативні захворювання. Now, despite the fact that we still don't have a good, effective enough treatment for myelofibrosis, Що ж, незважаючи на те, що в нас все ще недостатньо деяких методів терапії ефективних стосовно мієлофіброзу, we have significantly improved our tools over the last several years. ми змогли значно покращити наші інструменти для терапії протягом останніх декількох років. And I will just mention the JAK2 inhibitors as Jakavi, biological agents. І я зазначу JAK2-інгібітори, як-2-інгібітори, інгібітори янускінази, такі, наприклад, препарати, як Jakavi. I will mention thalidomide, which is very effective in these patients. Елідомід зазначу, як ще один препарат, який є дуже ефективний у таких пацієнтів. And I will mention novel agents, just mention the names pacritinib, imetelstat, new agents that will shortly be available. І окритиніб, і матестат – це деякі нові препарати, які вже незабаром будуть доступними. So despite the fact that we still cannot cure myelofibrosis, we are doing better, and in the future we will do much better. Тому, незважаючи на те, що у нас все ще немає методу, як вилікувати мієлофіброз, ми її лікуємо і в майбутньому будемо лікувати ще більш ефективно. Thanks, and we are getting to the question number 29, question from Valentina. У мене діагноз еритремія з 2004 року. Весь цей час збільшена селезінка, високий гемоглобін, збільшені еритроцити, лейкоцити. П'ю гідроксисечовину 500. Можете щось порадити? Yes, the picture sounds to me, looks to me again as polycythemia, maybe polycythemia vera, which we discussed earlier. Так, картина для мене виглядає знову ж таки як поліцитемія вера, яку ми вже обговорювали під час попередніх питань. So my recommendation would be to confirm the diagnosis. Тому спершу я рекомендую підтвердити діагноз. And as previously said, no need to do bone marrow anymore, and blood test may be enough. І, як вже зазначалось, немає сенсу проводити дослідження біопсії кісткового мозку, дослідження крові може бути достатньо. And once diagnosis is established, treatment can be planned. І як тільки буде виставлений діагноз, можна спланувати методи терапії. And the treatment may include only phlebotomy. І терапія може включати або флеботомію, but can also include biological agents such as interferon, Jakavi, and others. або може також до флеботомії бути певні біологічні препарати, Jakavi, інтерферон і так далі. Sometimes we prefer the old traditional simple chemotherapy, hydroxyurea, which is very simple with no side effects. Або інколи ми використовуємо більш старі та класичні методи терапії, наприклад, такі як хіміотерапія з допомогою гідроксисечовини, яка має мінімальні побічні ефекти. Great, then we get to the question number 30, about the solitary plasmacytoma once again. Питання 30. Чи можна вилікувати солітарну плазмоцитому з враженням грудної клітини? Як проводять операцію? Чому виникає захворювання і як його лікувати? Як уникнути
переходження до множинної мієломи після того, як вилікуємо солітарну плазмоцитому. Скільки можна прожити з таким діагнозом і які є обмеження для таких пацієнтів? Yes, this question allows me to extend a little bit and add some important details to what we have discussed before regarding plasmacytoma and myeloma. Що ж, це питання, яке дозволить мені трохи розширити та дати більш широку відповідь на питання стосовно плазмоцитоми та мієломи. Plasmacytoma, as we said, is a local tumor of plasma cells in somewhere in the body, can be elsewhere. Ми вже зазначали, що плазмоцитома – це локалізована пухлина, яка складається з плазмоцитів і де може бути локалізована в будь-якій частині тіла. As I mentioned, we in LISOD, as well as other centers, have excellent experience with radiation to plasmacytoma, with basically cure in most of the situations. Як я вже зазначав, у нас в LISOD є чудовий досвід використання опромінення променевої терапії в контексті плазмоцитоми, де ми насправді виліковуємо пацієнтів без будь-яких інших наслідків. Now, in some of the patients, the plasmacytoma can be only part of multiple myeloma or can later on evolve into multiple myeloma, and I would like to discuss it as well. В деяких випадках плазмоцитома може бути частиною множинної мієломи або переходити в множинну мієлому. І хотілося б також про це поговорити. But before that, I would like to address one or two other questions. One is regarding the bone of the sternum, the bone of the chest. Проте перед цим хотілося б відповісти на іншу частину. Це кістка грудини, стернум. In this particular case, like in many others, this is a matter for orthopedic and plastic surgery, which can treat the problem of the damaged bone. Хотілося б відповісти, що є методи ортопедичної та пластичної хірургії, які дозволяють скоригувати цей дефект кістки та враження кістки. Now, as for the causes of the situation, you can take the list of all causes of cancer. There is a long list, and I don't think that we can tackle it today, but regardless of the reason, we are treating plasmacytoma and or myeloma. Стосовно причини, ви можете пошукати довгий список причин виникнення онкологічних захворювань. Не думаю, що в нас є час на сьогодні про це говорити, проте в незалежності від причини ми проводимо лікування як плазмоцитоми, так і множинної мієломи. Now, as I mentioned, when patient is diagnosed with plasmacytoma, we are looking to make sure whether he has only localized plasmacytoma or diffuse myeloma. Тепер повернемося до того, що я зазначав раніше. Якщо у пацієнта є діагноз плазмоцитоми, ми повинні зрозуміти, чи це тільки локалізована форма плазмоцитома, чи є також і множинна мієлома. And even the patients who recovered from plasmacytoma after successful radiation treatment, they are followed because some of them may still develop myeloma in the future. І навіть пацієнти, які успішно вилікувалися від плазмоцитоми, ми все ще за ними спостерігаємо, тому що у них може розвиватися мієлома в майбутньому. Now, if we talk about myeloma, we have discussed it. This is a disease with a great progress over the last couple of decades, with several very effective biological agents, and people with myeloma live today many, many years in good quality of life. Про мієлому ми вже говорили. Це саме та патологія, де був зроблений неймовірний прогрес з точки зору методів доступних терапій. І на сьогоднішній день люди з мієломою, пацієнти з мієломою живуть багато років з гарною якістю життя. And the last point I was asked about the effect of radiation or the sunlight effect. And I would say that all the usual conditions of radiation. So when the skin is irradiated, we would rather avoid sunlight. But except for that, there is no problem. Стосовно обмежень і питання, яке мені задали також стосовно сонячного світла. Безперечно, якщо було опромінення, то варто в цьому місці уникати сонячного світла, проте в іншому обмежень немає.
Thanks a lot, and we are getting to question number 31. Question from Maria. Питання від Марії. Жінка з 70 років, уже 4 роки хронічний лімфолейкоз. Лейкоцити 34 одиниці, лімфоцити 82 одиниці. Чи можна цю хворобу лікувати ліками, які піднімають імунітет? Чи взагалі хвороба лікується і якими препаратами? Лікар говорить, що потрібна хіміотерапія, якщо лейкоцити будуть 100 одиниць. Yes, Maria, if I understand well, we are talking about what we call CLL, chronic lymphocytic leukemia. Так, Марія, якщо я правильно зрозумів, то ми говоримо про хронічний лімфоцитарний лейкоз – HLL. It is probably important to mention that despite the word leukemia, it is relatively very long-standing, slowly progressive disease. Незважаючи на те, що є такий термін, як лейкоз або лейкемія в цій патології, це досить повільна патологія, яка триває дуже довго та повільно прогресує. It is absolutely in contrast with acute leukemia. Що повністю відрізняється від випадку гострої лейкозу або гострої лейкемії. Now, as I said, CLL is chronic, slowly progressive disease, and there is always the controversy between the optimistic and the pessimistic. The optimistic says slowly, the pessimistic says progressive, and the reality is somewhere in between. І ви знаєте, завжди тут є протиріччя між оптимістами та песимістами. Песимісти кажуть, що швидко відбувається прогресія, оптимісти кажуть, що повільно, а правда десь посередині. Now, many patients do not need treatment at all for many years. Багатьом пацієнтам взагалі не потрібна терапія протягом багатьох років. Others, when the counts are very high, for example, 100,000, so your physician may be right. Для інших пацієнтів, коли показники є дуже високими, наприклад, 100 тисяч, ось як, можливо, правий зазначає ваш лікар, Or if the patients develop other complications such as anemia, lymph nodes, and other complications, або також той випадок, якщо у пацієнтів розвиваються інші ускладнення, анемія, наприклад, збільшення лімфовузлів або інші, then they may need treatment. And fortunately, we have a long list of very effective, non-toxic biological treatments. і далі нам потрібні використання саме методів терапії в цьому випадку. І нам пощастило, що в нас досить довгий список ефективних, нетоксичних методів терапії. I will just mention a few: ibrutinib, venetoclax, and others which are very effective. І ось тут зазначу тільки декілька. Ібрутиніб, венетоклакс, які є неймовірно ефективними. So the bottom line of CLL in these days, it is a disease, but not all should be treated, and those who are treated do very, very well. Тому, підводячи підсумок стосовно ХЛЛ, це патологія, яка не потребує терапії в довготривалий час в певному випадку, в деяких пацієнтів, а в інших пацієнтів, якщо і потребує терапії, то в нас є ефективні методи, і пацієнти чудово на них відповідають. Great, and we got to our last question about the topic, which was covered a lot of times today. І останнє питання, шановні слухачі, яке в нас є від Валерія: як лікується тромбоцитопенія та які препарати? So, Valeria, I think we have touched this issue of thrombocytopenia, which is low platelet count. Так, Валерія, ми сьогодні вже говорили про питання тромбоцитопенії. Це невелика кількість тромбоцитів, низький рівень тромбоцитів. It should be remembered that not all patients with thrombocytopenia should be treated. If the number is 50,000, 70,000, they do not need any treatment despite having thrombocytopenia. Насправді, багатьох пацієнтів, якщо в них немає ніяких інших патологій, крім тромбоцитопенії, та рівень тромбоцитів 50, 60, 70, вони не будуть потребувати взагалі ніякої терапії. However, if the counts are indeed low in the less safe range, we should find out the reason. Проте, якщо показники будуть нижчими, то це потребує певних методів терапії і виявлення причини. If the reason is indeed ITP, immune thrombocytopenia, as we discussed, there is a list of successful agents.
Якщо це, наприклад, тромбоцитопенічна пурпура, яку ми вже обговорювали, то і це є причиною тромбоцитопенії, то в нас є список необхідних препаратів, які можна застосувати, які я вже зазначав. However, if the reason is different, depends on the reason, and there are maybe 20-30 different reasons for thrombocytopenia, we should treat the reason. Проте причин дуже багато. Можливо, є 20-30 можливих причин виникнення тромбоцитопенії, і нам потрібно лікувати саме причину. But the bottom line is that thrombocytopenia is not that serious as we thought in the past. Usually, it's a good story. Проте підсумок тромбоцитопенія – це не така складна ситуація, якою ми її вважали в минулому. Зазвичай прогноз є позитивним. Thanks a lot, Professor. Шановні слухачі, це були всі питання на сьогодні. Я нагадаю, що це була онлайн-консультація лікарні ізраїльської онкології LISOD. І незважаючи на цей складний час, лікарня ізраїльської онкології LISOD продовжує працювати в повному обсязі, приймає пацієнтів у 2 локаціях – у Києві та Чернівцях. А сьогодні разом із нами був відомий ізраїльський фахівець, онкогематолог Тель-Авівського університету і Медичного центру імені Сураскі, керівник напрямку онкогематології LISOD, професор Моше Міттельман. Dear Professor, thanks a lot for being with us today. Thanks for answering all of those questions, and thanks a lot for your support. Hope to see you soon in a more peaceful times. Thank you, Sava, and thank you for having me. And again, I wish to express my sympathy to people in Ukraine. And let's all hope and pray for better times. Thank you. It has been my pleasure. Дякую. І знову ж таки хотів би зазначити, що я співчуваю людям в Україні і сподіваюся, що в нас настануть кращі часи. Дякую. Thanks a lot and have a nice day. Bye. Thank you. Bye-bye.